ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। Writing up greeting text for তোর ফেসের সামনে একটা লাইট দরকার ছিল। আমার ফেসের সামনে একটা লাইট বাল্ব চলতেছে। লাইট দরকার ছিল। দরকার আছে। Oh, I don't think it gets any better. I'm just making the best of what I have with me. তুই কি স্ক্রিনে কিছু করতেছিস নাকি জাস্ট রেখে দিছিস? Typing a greeting text on the Google Meet chat. আমাদের ওই যে ডান পাশের যে কলামটাতে। Should have written this ahead of time. এটা আসলে কালকের জন্য কাজে লাগবে। পাইলট সারার কেমন যাইতেছে দিনকাল? ওর কেমন যাচ্ছে ওয়াসিফ? আমার যাইতেছে বিজি। নতুন একটা জিনিস সেট আপ করতে টাইম লাগতেছে, দিন রাত কাজ করতেছি। বেশ কয়েকদিন ধরে পড়া রিজিউম করার চেষ্টা করছিলাম না। বেশ কয়েকদিন ধরে কি করার চেষ্টা করতেছিলি? পড়া স্টার্ট করার চেষ্টা করছিলাম, ঈদের পরে আর ধরে নেই, মোর লাইক রোজার আগে ধরে নেই। হ্যাঁ মানে এটা আই উড সে 80-90% মানুষের হয় যে ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট স্টার্ট করার পরে তারপর মোটিভেশন রান আউট করে জিআর এর ক্ষেত্রে, স্পেসিফিকলি বিকজ ওরা এক্সাম্পল টাস্ক হিসেবে যেগুলো সেট দিয়ে রাখছে। Where did you start, if I may ask? যে তুই ফার্স্ট জিনিসটা কি ট্রাই করছিলি? I started with quant. কোয়ান্টের কি জিনিস? তোর কোন বইয়ের কি ওই যে কোয়ান্ট? 5LB যেটা আছে ওই বইয়ের থেকে ম্যাথস যেখান থেকে স্টার্ট হয়, quant যেখান থেকে স্টার্ট হয় ওখান থেকে করা শুরু করছি। সো মানে অ্যালজেব্রা সেকশন বা অ্যারিথমেটিক সেকশনের ফার্স্ট প্র্যাকটিস প্রবলেমটা নিয়ে স্টার্ট করছিস? মনে কর ফার্স্ট 7-8টা চ্যাপ্টারের মতো করছিলাম। 7-8টা চ্যাপ্টারের মতো। রাইট। সারার তোর কারেন্ট স্ট্যাটাস কি? ট্রাই আউট করছিস নাকি কোনো ম্যাটেরিয়াল করছিস নাকি? হ্যাঁ 5LB ম্যাথস শেষ করছি। আর হচ্ছে ইংলিশের তোর জিআরই বিগ বুকের গুলো একটু রিসেন্টলি শুরু করছি। তোর আগের যে ফরম্যাট গুলো ছিল না টেক্সট কমপ্লিশনে, যে তো দুইটা ব্ল্যাঙ্ক সর তোর অপশন ওই একটার মধ্যে দুইটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে, এখন তো ডিফারেন্ট তোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে দিচ্ছে তাই না? তো আগের ওটা দিয়ে আমি ইয়ে করতেছিলাম। তারপরে হচ্ছে তোর 5LB থেকেও ইংলিশ প্র্যাকটিস করছি। বেসিক্যালি ইংলিশ নিয়ে একটু বেশি স্ট্রাগল করতেছি। ম্যাথসটা জানি যে পারবো, ম্যাথসটা পারবো, ইংলিশটা একটু বেশি প্র্যাকটিস দরকার। আচ্ছা দোস্ত, তোরা কি আমার স্ক্রিনটাকে প্রিন্ট দেখতেছিস নাকি আমার ভিডিও স্ক্রিনটাকে? তো স্ক্রিনটা দেখতেছি বাট স্ক্রিনটা সিলেক্ট স্টিল করা যায়। স্ক্রিনটা, হ্যাঁ স্ক্রিনটা স্টিলই আছে, এখানে এখনো কিছু দেই নাই, মানে কোনো কন্টেন্ট চলতেছে না, জাস্ট ওয়েলকাম স্ক্রিন হিসেবে রেখেছি এটা। সো আমার স্ক্রিন দেখতে পারতেছিস সেন্টারডে, রাইট? একদম প্রেজেন্টেশন মোডে। হ্যাঁ Um,
রাইট, সো ওই যে সারা যেটা বলছিলি যে কোয়ান্ট সেকশনে দেখে তোর অলরেডি একটু একটু কনফিডেন্স আসা স্টার্ট করছে, আল গেট দিস ডান, কোনো সমস্যা নেই। দ্যাটস বিকজ বাংলাদেশের ইসে মেজরিটি স্টুডেন্টই কোয়ান্ট সেকশনটাতে ন্যাচারাল এবিলিটি একটু হায়ার থাকে, সো ইউর স্টার্টিং এট আ হায়ার বেস লেভেল, সো এন্ড গোলটা অ্যাচিভেবল লাগে, এই জন্য অ্যাকচুয়ালি মানুষ বেশি প্র্যাকটিস করে। যখন কোয়ান্টটা থামায়া এখন একটু ভার্বাল প্র্যাকটিস করে স্কোর বুস্ট লাগবে, ভার্বালে টাইম দিব, তা না করে আরো কোয়ান্ট করে, কারণ কোয়ান্ট করতে মজা পায়। সো এই জন্য কোয়ান্টের স্কোর আরো হাই হয়। সো দেখা যায় আমার একটা ফ্রেন্ড পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করছে উইথ আ 157 ইন ভার্বাল অ্যান্ড এ 168 in Wow. quant. So mane he's almost getting a perfect score in quant, but going just mane very good score paise verbal, but not amazing, because if he got a 168 in quant, he had the ability to get a 165, 166 in verbal easily. But ও practice করে নাই ঠিক মতন ওই জিনিসটা। So মানে that's the thing that মানে people complain আমি ভার্বালে উইক, আমি ভার্বাল পারতেছি না, বাট প্র্যাকটিসও করা হয় না বেশি একটা। আই গেট ইট, মানে কন্টেন্ট কোনটা করলে কি হবে। আরেকটা কমপ্লেন আমি অনেক শুনি, সেটা হচ্ছে যে সলভ করি, সলিউশনের আনসারটা বিশ্বাস হয় না, আমার মনে হইতেছে এ হবে, সি বলতেছে ওরা রাইট, এটা তো সাবজেক্টিভ, রাইট? এরকম এরকম কি লাগছে পাইলট? বা পাইলট তুই কি ভার্বালের কোনো কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করছিস? ভার্বাল বইটাও খুলে দেখছি। আচ্ছা, আর সারার তোর কি এরকম মনে হয়েছে যে আনসার গুলো একটু সাবজেক্টিভ? হ্যাঁ, এটা তোর বাট বেসিক্যালি কয়েকটা আমি তোর গ্রেগ ম্যাটার ভিডিওস দেখছিলাম, কয়েকটা টেকনিক শিখায় দেয়, তারপর ইটিএস এর বইয়েরও কয়েকটা টেকনিক পড়ছিলাম, তো ওগুলো অ্যাপ্লাই করে করার চেষ্টা করি। বাট দেন এগেন মানে ওয়েন ইউ লুজ প্র্যাকটিস তারপরে মানে মানে এরকম মনে হয় যে You're on the right track, by the way. তুই যে গ্রেগ ম্যাটের স্ট্র্যাটেজিস, ইটিএস এরও স্ট্র্যাটেজিস যেগুলা, মানে অলদো দে আর রিটেন আ লিটল একটু ডিফিকাল্ট পড়ে বুঝা, বাট ওই স্ট্র্যাটেজিস গুলা কাজ করবে। হাউএভার ওই যে তোর প্র্যাকটিস করে করে স্ট্র্যাটেজিস গুলাকে ইনটুইটিভলি বুঝা লাগবে, এমন না যে স্ট্র্যাটেজিস গুলার ফর্মুলার মতন মুখস্থ করে রাখছি স্ট্র্যাটেজিস, ওগুলা আমি স্টেপ 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3 এভাবে হ্যাঁ এটা তো বুঝছি এটা পসিবল করা না। যায়, অর্গানিকলি আসবে আর কি। সো ওভার টাইম প্র্যাকটিস করলে জিনিসটা খুবই মানে বেসিক্যালি ইউ ক্যান হ্যাক ইনটু দ্য টেস্ট মেকারস সাইকোলজি, যে ও আমাকে কি জিজ্ঞেস করতে চাইতেছে, ও কি ভেবে কোয়েশ্চেনটা করছে, আল মানে ওই জিনিসটা আমি বুঝতে পারতেছি, সো আই ক্যান অ্যানসার দিস ইজন্ট আ হিউজ চ্যালেঞ্জ ফর মি। পাইলট তুই করিস নাই, মানে ভার্বাল প্র্যাকটিস করা স্টার্টই করিস নাই? একদম না। কেন? আমি আগে ভাবছিলাম ম্যাথসে তো আমি অনেক বাজে, তো ম্যাথসকে একটু পলিশ করে তারপরে সবগুলো একসাথে স্টার্ট করবো। আচ্ছা আমি লাইক ম্যাথসে অনেক বাজে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে তুই হচ্ছে ম্যাথসে মানে নিজেকে উইক মনে করতেছিস বেসড অন হোয়াট, মানে তোর স্কুলের ম্যাথস পারফরমেন্সের উপর? হ্যাঁ, কারণ আমি ম্যাথস কোনো সময় মানে মোস্টলি মুখস্থ করে যেতাম, তো মনে কর গাইড টাইড দেখে মুখস্থ করে কপি পেস্ট করতাম। There is a certain, although it's not explicitly stated, but there is a certain prerequisite. You need to welcome Nusrat. আমরা এখন হচ্ছে random conversation করছি। হাই, কি অবস্থা? হাই হাই ভাইয়া, ভালো। সো আমরা হচ্ছে এখন আপাতত random কথাবার্তা বলতেছি জিআরই নিয়ে। 8টা থেকে hopefully schedule, let's wait until a few more people join, তারপর start করব। সো পাইলট হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম যে তোর ম্যাথসে you're self-diagnosing yourself as too weak because স্কুলের পারফরমেন্সের উপর বেস করে। সো there's a মানে inherent prerequisite, যেটা হচ্ছে যে
এইসব কন্টেন্ট যেগুলা আমি যদি তোদের একটু দেখাই, কনসেপ্ট এরিয়াস গুলা যেগুলা কভার্ড হয় ম্যাথ সেকশনে, arithmetic, algebra, geometry, and data analysis, which is a fancy word for your statistical tools mostly, probability and some other stuff in here as well. But with so এই কনসেপ্ট এরিয়া গুলো কিন্তু আমাদের স্কুল লেভেল এন্ড হাই স্কুল লেভেল কনসেপ্টসই। সো আমাদের যদি কি বলে বেসিক লেভেল এই জিনিসটা একটু একটু লোয়ার থাকে, তাহলে হচ্ছে ম্যাথ সেকশনটাকে দেখে একটু ইন্টিমিডেটিং লাগাটা স্বাভাবিক। আমি মানে এগুলো কোর্স হ্যাঁ বল। আমি এগুলো সব ফর্মুলা সব ভুলে গেছি, তো পরে আবার নতুন করে আমার আবার তোর মনে কর ইউটিউবে যে কয়েকটা ভিডিওস দেখতে হয় টপিকের উপরে, তারপরে করা স্টার্ট করতে হয়। Formula, if I can ask Sharar, because he's a little more confident in the math section, and Nusrat, feel free to chime in as well. যে quant সেকশনে যে ম্যাথগুলা যদি প্র্যাকটিস করে থাকো তুমিও, যেগুলা, হাই ফারহিন, ওয়েলকাম, যেগুলা Hey, Farid, what's up, man? হাই ফারহিন আনমিউট করে আনিকা, Hi. আমরা আপাতত একটু র্যান্ডম চ্যাটিং করতেছি, এরপরে কিছুক্ষণ পর স্কেজুয়াল ক্লাস মানে অ্যাক্টিভিটিটা স্টার্ট করব। Take your time. সো ওই তো সারার কি মনে হয়েছে যে আমাদের কোয়ান্ট সেকশনের ম্যাথগুলো কি খুব একটা ফর্মুলা ডিপেন্ডেন্ট বা কোনো কি বলবো এমন কোনো মানে মেমোরাইজেশনের উপর কোনো কিছু কি লাগছে তোর, তুই যে কটা ম্যাথ তোর দেখতে এসছো তোর? বলতে গেলে তোর হচ্ছে জাস্ট জিওমেট্রিতে তোর লাগে, বুঝছিস, ফর্মুলা, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। তোর এক্স্যাক্ট, কনসেপ্টটা এখানে মানে বেশি তোর টেস্ট আই করবে থিঙ্ক এখানে। মাঝে মাঝে আসে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে যে আই থিঙ্ক কনিক অথবা সিলিন্ডারের এরিয়া, ওই জিনিসটা রাইট, ওইটা দেখলে হচ্ছে যে একটু মেজাজও খারাপ লাগে যে এই র্যান্ডম জিনিসটা কেন জিজ্ঞেস করছে। 1/3 পাই আর স্কোয়ার এইচ, আই থিঙ্ক কনিকের এটা সারফেস এরিয়ার কোয়েশ্চেনটা থাকে এই জিনিসটা। কোণের পুরো সারফেস এরিয়া। হ্যাঁ, আর হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ পাই আর স্কোয়ার তো তোর বেজের ইয়াটা থাকবে, এইচ আর বাই কোণের টু উপর যেটা। এই মানসিব, ওয়েলকাম, আনমিউট করে হাই বলতে পারো। না, আই ওয়ান্ট ইউ টু, মানসিব আনমিউট করে একটু হাই বলো। অডিও ক্লিয়ার নাকি একটু টেস্ট করা দরকার। হ্যাঁ, ওয়াসিফ ভাই কি অবস্থা? এই তো ভালো ভালো, ওয়েলকাম ভাইয়া, থ্যাঙ্কস ফর জয়নিং। আচ্ছা, আমি কি রে মানসিক, চেক করি কেমন যে আছিস? অ্যাটেন্ডেন্স লিস্ট থেকে আর কেউ কি আসতেছে নাকি। সবার মাইক মিউট করো। এই ওয়াসিফ, তোর মাইক মিউট করা। ইয়া, আমি হচ্ছে জাস্ট একটু চেক করতেছি যে কে ক্যালেন্ডারে আছে বা জয়েন করেনি। আই এম নট টকিং টু ইউ, সরি, এক সেকেন্ড।
All right, I think আমরা start করে দিই এখন. If somebody is joining in later, then they can kind of see what happens. I'm going to try to make this class a little interactive. So I might ask one of you to unmute and participate kind of with me on the, if everyone can confirm that their screen share clearly দেখা যাচ্ছে because এটা important. Oh, and hi Junaid Ami, তোমাকে greet করা হয়নি. You can unmute and say hi. তোমার অডিওটা একটু টেস্ট করতে. এই আসিফ কি অবস্থা? হাই ব্যাক। Thank you for joining. শোনা যাচ্ছে? Yeah, clear. All right. ওকে। আচ্ছা, একটু টেস্ট করে নিচ্ছি স্ক্রিনে সবকিছু। Okay, so welcome guys. আমরা হচ্ছে let's jump right into the GRE test structure a little bit without any other introductions and ঘুরেপেঁচে কথা বলার বাদ দিয়ে. Just if anybody's already familiar with this, so তোমরা তো already জানো, আর যারা familiar না মানে যারা জানো তাদের জন্য একটা রিফ্রেশার, আর যারা না সো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো এটা. Analytical writing section is always the section that comes at the beginning of the test and it's 1 hour long. There's 2 essays, একটার পর একটা হয়, so grossly আর কি 30 মিনিট করে একটাতে লাগে. Then you have 2 verbal sections and 2 quant sections in no specific order, and 1 unscored section which is you can't tell whether it's going to be a verbal or a quant section. তুমি জাস্ট টেস্ট নেওয়ার শেষে রিয়েলাইজ করবা ও আচ্ছা আজকের টেস্টে আমার হচ্ছে 3টা ভার্বাল সেকশন আসছে, so there must have been 1 unscored verbal section in there, but you won't be able to tell which one was that unscored verbal section. Verbal section gula 30 minutes long and 20 questions করে থাকে এক একটাতে. And since I already mentioned that there will be 2 verbal sections যেগুলো scored হবে ওগুলা, so you'll have 40 questions. Quant সেকশনে এরকম 40 questions দুইটা সেকশনে ভাগ ভাগ করা থাকবে. এইটা আরেকটু ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য I want to show you my test scores so you kind of see what happens এই জিনিসটা মানে টেস্টটা নেওয়ার পরে. You see that the base score is 130 and the max score is 170 and I scored at 163. এখান থেকে একটা intuitive understanding of what's happening is 131 is 0 and 170 is full marks. If you subtract the max and min তাহলে দেখবা হচ্ছে এখানে 40 মার্ক আছে. আমরা এইমাত্র কি দেখলাম যে ভার্বালে 40টা কোয়েশ্চেন আর প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে 1 পয়েন্ট করে, so you have 40 মার্কের verbal questions and the same happens in quant section, 40 মার্কের quant section. Okay, so total GRE যদিও বলবে যে 340 is the highest score, but actually GRE টা হচ্ছে 80 মার্কের এক্সাম. ঠিক আছে, মানে আমাদের সিম্পলি বোঝার জন্য জিনিসটা. আর এসএটা হচ্ছে সেপারেটলি স্কোরড হয় এসএ সেকশনটা, এন্ড এটাতে হচ্ছে যে এরকম একটা আউট অফ 6 একটা স্কোর অ্যাসাইন হয়. এই পর্যন্ত এটা বুঝতে কোনো প্রবলেমস থাকলে একটু আনমিউট করে আমাকে জিজ্ঞেস করো. এনিওয়ান? কোনো প্রবলেম নাই? তাহলে we are going to we're going to move on. So আমরা আজকে যেটা দেখলাম যে এখানে analytical, verbal, quant sections থাকে. We're going to walk through a couple of these sections and sample questions and whatnot, so that আমাদের first initial introduction টা হয় with the subject material, and I'll give you a little মানে আমার thoughts on some of the things, but we won't go extensively into solving each problem because of the obvious time need. Let's start with
দ্য ভার্বাল সেকশন আমি মিটের চ্যাটের মধ্যে লিংক শেয়ার করতেছি, এটা দিয়ে আমি স্ক্রিনে যে জিনিসটা শেয়ার করতেছি ওইটা দেখা যাবে। ইফ ইউ গাইজ হ্যাভ মানে ব্যাড ইন্টারনেট কানেকশন এন্ড দেখতে আনক্লিয়ার লাগে, ইউ ক্যান go to that link and see the same thing I'm sharing on my screen as well. And আমার আইকনটাতে যদি ক্লিক করো টপ রাইটে, তাহলে হচ্ছে আমি যে বোর্ডে আছি ওই বোর্ডটাতে চলে আসবে আমার সাথে। I'm showing you exactly the things that I'll be using in taking regular classes as well. So we're also getting used to the environment একই সাথে সাথে। Cool. So I'm going to start with, is everybody going to come into the board? Naki amar screen share dekho. I'm seeing. স্ক্রিন শেয়ার দেখা যায় ঠিক মতো। Okay, so it's up to you. All right, I'm going to start করতেছি verbal reasoning এ question types দিয়ে. We will check out and we'll focus on what the different question types are. বেশি একটা solve করার পিছনে টেনশনও করব না, বেশি একটা ফোকাসও করব না আজকে। Just we're going to see যে কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসে, all the different types. So এখানে তিনটা আছে, আমি read them out. আমি ফার্স্ট এটাতে যাই, টেক্সট কমপ্লিশন। টেক্সট কমপ্লিশন ইজ ভেরি বেসিক, এটা হচ্ছে fill in the blanks, এটাকে ফ্যান্সি টার্ম হিসেবে টেক্সট কমপ্লিশন বলে। There are some variations of this. One of the variations হচ্ছে just one gap in one question. So to make this a little interactive, Farhin, তুই unmute করে কোয়েশ্চেনটা একটু রিড আউট করো আমাদের জন্য প্লিজ। তুই তো প্যারা দিচ্ছিস কেন? না, just this is so that we all don't fall asleep. Okay. Okay. Wait. I'll just read out the question. In parts of the Arctic. Yeah, in parts of the Arctic, the land grades into the landfast ice so dash that you can walk off the coast and not know you are over the hidden sea. All right. So আমি হচ্ছে একটা রেফারেন্স হিসাবে এই পিকচারটা দিয়ে রাখছি যে this is the Arctic. এখানে এটা হচ্ছে land which is also white and উপরে এই হচ্ছে ice form হচ্ছে which is also white. So I'm walking over the sea and I don't see it, right? It's imperceptible. So that was the answer. And I did not arrive at the solution by thinking it's imperceptible. I was thinking the land grades into the ice so দেখা যায় না ভাবে that you can walk off the coast and not know. My thought in my head was Bangla thought যেটা helped me, like আমি যেটা দিয়ে কোয়েশ্চেনের আনসারটা চিন্তা করছি, and I found that দেখা যায় না ভাবে in imperceptibly. I won't go much into the solutioner details আজকে, but this is one of the text completion question types যেখানে একটা গ্যাপ থাকে একটা সেন্টেন্সে। alright, next question I would like Junai Domi to unmute and read out. Vain and prone to violence, Caravaggio could not handle success. The more his dash as an artist increased, the more dash his life became. All right, thank you. So এখানে দেখো আমরা দুইটা ড্যাশ দেখলাম। This is one of those types fill in the blanks যেখানে একই সেন্টেন্সে দুইটা, and আমি যদি একটাও ভুল করি আমি এই কোয়েশ্চেনটার জন্য কোনো মার্কই পাবো না। So obviously একটা intuitive understanding is this is a harder question type than the previous one because আমি দুইটা ঠিক করলে এক পয়েন্ট পাবো। এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে স্পেসিফিকলি অত প্রসেসে না গিয়ে আমি জাস্ট I googled Caravaggio and found this image and I drew googly eyes on him. This guy was the more famous he got, the কি বলে his life became shittier and shittier, অনেক বেশি প্যারা বাড়া শুরু করছে। So ওই famous the more his fame as an artist increased, so this is the word I'm thinking, fame, the more shittier his life became is I'm thinking that. So I'll find them, famer, synonym, eminence, shittier হচ্ছে tumultuous, so those are the answers. Cool. So আমরা এখান থেকে basically take away টা হচ্ছে যে there are question types with two blanks. Next হচ্ছে this question type which is a pain in the ass. It is so big যেটা পড়তেও ইচ্ছা করে না। আমি এটা জানি কেন
highlight করে রাখছি, I don't remember, this is from yesterday's demo class. Let me, all right. So এটা it's so big যে আমার এটা পড়তে ইচ্ছা করতেছে না। সো আমি যখন দেখি যে অ্যানয়িং লাগে তখন হচ্ছে আমি প্যারাগ্রাফ হিসাবে না পড়ে, বিকজ ইটস আ বিগ সেন্টেন্স, আমি এটাকে ভাগ করি। অবভিয়াসলি আমি এটা করার পাইছি, লিজারটা পাইছি হচ্ছে কারণ আমি আগে থেকে করছি। টেস্টের দিন আমি জাস্ট আমার ব্রেনের মধ্যে জিনিসটাকে কম্পার্টমেন্টালাইজ করি। সো মানসিব, ক্যান ইউ রিড আউট দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স প্লিজ? It is refreshing to read a book about our planet by an author who does not allow facts to be dashed by politics. All right. Read out the next part as well. Well aware of the political disputes about the effects of human activities on climate and biodiversity, this author does not permit them to dash his comprehensive description of what we know about our biosphere. Just a few seconds to let this sink in. First step হচ্ছে, it's refreshing to read a book about our planet by an author who does not allow facts to be dashed by politics. Politics দিয়ে fact কে distorted হইতে দেয় না, এরকম একটা common sense understanding এখানে ওয়ার্ডটা থাকতে পারে, distorted। এরপরের সাথে well aware of the political disputes, মানে he knows that there are political nuances here, but he does not permit them to kind of affect or মানে কোনোভাবে নষ্ট করতে দেয় না his comprehensive description, so ও factual থাকে। তারপরে নেক্সট পার্টটা পড়ো Mansib. He emphasizes the enormous gaps in our knowledge, the sparseness of our observations, and the dash, calling attention to the many aspects of planetary evolution that must be better understood before we can accurately diagnose the condition of our planet. A sentence is so hard to kind of get in one go. It's I can't even, it's terrible. So he emphasizes a very couple of different things. আমাকে এইভাবে চিন্তা করতে হবে। He emphasizes তিনটা জিনিস, so I'm going to expect a list of things. আমি একটা জিনিস নেই, এখন এটা চিন্তা করি এটা কি। This is highlighter, right? The enormous gaps in our knowledge, এটা একটা জিনিস emphasize করে। আরেকটা জিনিস কি emphasize করে? আমাদের observations গুলো যে shallow, all right? And dash, so something else as well. What is that? ওটা হচ্ছে একটা gap, calling attention to the many aspects of our planetary evolution that must be better understood before we can, so we're not there yet, we're not 100% concrete, আমাদের gaps আছে এসে। So something else that shows lack of being perfect, lack of perfection. First দেখলাম does not let নষ্ট করতে দেয় না বা affected হতে দেয় না, again something similar, and এখানে দেখছি যে lack of perfection type of কিছু একটা। It is refreshing to read a book about our planet by an author who does not allow facts to be overshadowed by politics, and then ekhane this author does not permit them to obscure the description, and ekhane the he emphasizes blah blah and the superficiality of our theories, which is also another weakness. এই সেকশনটা করতে গিয়ে আমাদের সবারই আই থিংক একটু এনার্জি ডিপ্লিট হয়েছে এন্ড ঘুম চলে আসছে। Moving on, before moving on to the next question type, if anyone has any queries about text completion questions, আমরা যেগুলো করলাম, unmute করে question করতে পারো if anyone has any questions. Okay, তাহলে next question type, sentence equivalence, is একটা gap, we will choose two words. Whenever you see a square as a selection as opposed to a circle as a selection, you know যে এই কোয়েশ্চেনে আমি এটাও সিলেক্ট করতে পারবো, এটাও সিলেক্ট করতে পারবো, এটাও সিলেক্ট করতে পারবো, you will have multiple selections. So আমি হচ্ছে এখানে এক্স্যাক্টলি দুইটা সিলেক্ট করতে হবে, দুইটা ওয়ার্ড যেটা এই দুইটা সেন্টেন্সের মিনিং যেটা বানাবে এক্স্যাক্টলি সেম মিনিং বানাবে। We'll kind of understand it when we're solving this problem, but I want Nusrat to unmute and read this question, please.
Although it does contain some pioneering ideas, one would hardly characterize the work as dash. Okay. So it does contain some pioneering ideas, but it's not totally new. I mean, it's not like something that's never been seen before. এই জিনিসটা আমি খোঁজার চেষ্টা করব। Original is one of them and innovative is another. এই দুইটাই same meanings create করে in this sentence. So that's why we choose this and this. And আমাদের মাউস দিয়ে যখন আমরা আমাদের এক্সামের প্ল্যাটফর্মটাতে ক্লিক করবো, এটা সিলেক্ট করতে পারবো, এটা সিলেক্ট করতে পারবো, and then no more selections, মানে দুইটা। So next সিলেকশনে আমি সিলেক্ট করতে পারবো না, একটাকে আনসিলেক্ট করে তখন অন্যটাকে করার চেষ্টা করতে হবে। আই গেস আমরা বুঝছি, আমরা এটা বেশি ওভার এক্সপ্লেইন করতেছি জিনিসটাকে। নেক্সট, আচ্ছা, আমি হাঙ্গার গেমস কে নিয়ে একটা জোক করতে চেষ্টা করব। সেকেন্ড, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে পাইলট, এটা একটু পড়। It was her view that the country's problem had been dashed by foreign technocrats, so they asked for such assistance again would be counterproductive. Okay, thank you. এই কোয়েশ্চেনটা এক্স্যাক্টলি আগেরটার মতন সেম, বাট ওর একটু লোডেড উইথ হেভি ভোক্যাব করছে। GRE loves doing this, ওরা অনেক সুপিরিয়র বোঝানোর জন্য। টেকনোক্র্যাটস মানে হচ্ছে পলিটিশিয়ান, ডিপ্লোম্যাটস টাইপের কিছু চিন্তা করলেই হবে। আমি হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, IMF আর ওবামাকে একটু ব্লেম গেম খেলছি এখানে। সো জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস, যে ওরা হেল্প করার চেষ্টা করে বাট প্রবলেমস আরো নষ্ট করে দেয়, আরো খারাপ বানায় ফেলে। The country's problems had been made worse by foreign diplomats, so asking for more assistance would be counterproductive. That's the meaning of this sentence. So made worse, that's exacerbated and worsened. Both mean the same thing. এখানে নতুন কিছু নাই। Next, before moving on to the next question time, any questions, any queries about sentence equivalence? Oh, great. সবাই অনেক quickly বুঝতেছো। All right, next question type is reading comprehension. This is a nightmare for most students. Bangladeshi students, their reading comprehension এর সবচেয়ে খারাপ স্কোর হয়, মানে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে খারাপ না, আমি বলছি বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের নিজেদের অন্যান্য সেকশনে যত ভালো করে তার চেয়ে রিডিং কম্প্রিহেনশন সবচেয়ে খারাপ করে, এন্ড নিজেরাও সেলফ প্রোক্লেইমড এটা সবচেয়ে খারাপ, সবচেয়ে কঠিন, এরকম অনেক শুনি আমি। Again, just like যখন আমার কাছে একটা fill in the blanks এর question ছিল which was way too big, I'm not going to think about it as reading a whole passage or a whole paragraph. I'm going to break it down and try to read digestible ছোট ছোট bits. So Sharar, can you unmute and read the first sentence? Ragwort was accidentally introduced to New Zealand in the late 19th century and, like so many invading foreign species, quickly became a pest. Did you guys notice যে এই পার্টটাকে একটানে পড়তে গিয়ে জিনিসটা বুঝতে একটু ডিফিকাল্ট হয়েছে বেশি, সো আমি এটাকে কেটে দিছি। So Sharar, could you read this again, but এই পার্টটাকে বাদ দিই। Ragwort was accidentally introduced to New Zealand in the late 19th century and quickly became a pest. This kind of makes more sense because it flows like a sentence. Yes. তার মানে হচ্ছে ragwort was, it's not clear from this first sentence whether ragwort is a insect or a agacha gach. I've read this before, so I know it's an agacha gach, but basically it's not clear yet. Pest তো আমরা যে কোনো ধরনের পরজীবী, কি বলে এটাকে, প্যারাসাইট টাইপের মনে হয়, তাই না? So it can be a plant or a little insect, বলা যায়। So anyway, whatever ragwort is, it was accidentally introduced to New Zealand at a certain time and it became a pest. So আমরা এই pest problemটা নিয়ে পড়ব। After we read this sentence without এই যে দুইটা কমার মধ্যে, and these comma, I should mention, basically function like a bracket function. So whenever এগুলা থাকে আমি এটা পরে পড়ি, আমি আগে এটা পড়ে নিছি, এখন পড়বো, so that I get some additional information about this, like so many invading foreign species. So এরকম আরো হইছে আগে, that's what the additional information
আমি যেটা পাইলাম মাত্র। Sharar, next sentence please. By the 1920s, the weed was rampant. What made matters worse was that its proliferation coincided with sweeping changes in agriculture and a massive shift from sheep farming to dairying. All right, rampant, heavy word, proliferation, heavy word, আর খুব একটা নাই। So by the 1920s কি হয়েছে, the weed অনেক বেশি ছড়ায় গেছে, rampant. What was made worse was that its proliferation coincided, মানে আরেকটা জিনিস একই সাথে হয়েছে একই টাইমে। অ্যাগ্রিকালচারে ম্যাসিভ শিফট আসছে। কি শিফট আসছে এই পার্টটা, শিপ ফার্মিং থেকে ডেয়ারিং, এন্ড ডেয়ারিং বলতে হচ্ছে কাউ ফার্মিং এর কথা বোঝাচ্ছে। সো শিপ থেকে কাউ এর ট্রানজিশন হয়েছে নিউজিল্যান্ডে ইন দিস এরা, এট দ্য সেম টাইম যখন হচ্ছে র্যাগওয়ার্ড বেশি ছড়া যাচ্ছিল। Next sentence, Sharat. Ragwort contains a battery of toxic and resilient alkaloids. Even honey made from its flowers contains the poison in dilute form. And so it's poisonous. এটা নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। Next sentence পড়ে ফেল, Sharat. Livestock generally avoid grazing where ragwort is growing, but they will do so once it displaces grass and cover in their pasture. And clover in their pasture, sorry. Okay. Clover is another type of ছোট্ট একটা plant. It's almost like grass. I mean, কেউ একজন probably pilot guess করলো। Clover মানে কি জানিস তুই? ওই যে three leaf অথবা four clover. Yeah, you're thinking of the four leaf clover. Long না? লবঙ্গ না কি জানি বলে বাংলায়? না, clover হচ্ছে আইরিশরা চারটা ওই যে if you think of Irish, you think of this plant. The green plant, four pata, the four-leaf clover, which is the Irish sign of good luck. Anyway, so এগুলা হচ্ছে যে ঘাসের টাইপের জিনিস, weeds. So livestock generally avoid করে graze করতে যেখানে ragwort হয়, because they kind of smell it that it's poisonous. But যখন এত ragwort হয়ে যায় যে grass and clovery নাই, displaced হয়ে গেছে by ragwort, তখন তো আর ওদের খিদা লাগছে, ওরা খাবার পাচ্ছে না, তখন ওরা ওই এটাও র্যাগওয়ার্ডটাও খেয়ে ফেলবে। এন্ড খাইলে কি হয় আমরা নেক্সট সেন্টেন্সটাতে দেখব। Sharat. Those sheep can eat it for months before showing any sign of illness. If cattle eat if cattle eat it, they sicken quickly and fatality can even result. Right. বুঝা গেছে শিপ খাইলে কিছুদিন বা কোনো কিছু হয় না, ক্যাটল খাইলে হচ্ছে যে জাস্ট I have a reference picture here. Yeah, so dead cow. Right. এখন আমি যেটা করলাম সেটা আমরা কি করলাম, প্যাসেজটা আগে পড়ছি। We did not do the skim and run to the questions, come back and try to find the answer. That worked for BUPA admissions, IBA admissions, SAT tests. It will not work for GRE. The passages are way too dense for a skim and run and then question trying to find the solution. You will most probably fall for some kind of loophole. এই জন্য আগে পড়ে বুঝে নিছি প্যাসেজ। এখন the questions answer করা will be infinitely easier. Farhin, it's your turn again. Question. The passage suggests that the proliferation of ragwort was particularly ill-timed because it coincided with... We don't need to read the option. We don't do that. Amra hocche, we think of a response in our head first and try to find that response within the options. Reading out the options and trying to think whether it fits is way too much time wasted, and we kind of fool ourselves into, like, trick ourselves into thinking this might be right. That's why most অনেক স্টুডেন্টদের যেটা হয়, even after being told যে answer A ঠিক না, answer C ঠিক, they'll be like, yeah, that doesn't sound right to me. I think that's very subjective. এটা probably right না. So what happened was একটা কোয়েশ্চেনের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় গেছে, and that's why I think এটা হওয়া উচিত. I kind of feel weak for that question. That's what words do to you. এটা যেন অ্যাভয়েড করা যায়, we won't read the options. We'll think আমাদের কি আনসার কি হতে পারে। Proliferation of ragwort was খারাপ timed.
কেন why was it the worst time for it to happen? আমরা যদি প্যাসেজটাতে দেখি, বিকজ বলছে what made matters worse was the proliferation coincided with changes in agriculture, which is shifting from sheep to dairy. And এখন আমরা কিন্তু কাইন্ড অফ মনে করতে পারতেছি, কারণ যদি অ্যাটলিস্ট শিপ বেশি থাকতো নিউজিল্যান্ডে, তাহলে র্যাগওয়ার্ড ওরা খাইলেও বেশি একটা মরতো না। বাট যেহেতু আমরা গরু ফার্মিং কে অনেক প্রমোট করে অনেক বাড়াই ফেলছি, এন্ড র্যাগওয়ার্ডও বাড়ছে, সো অনেক ডেড অ্যানিমালস বাড়তেছে। সো দ্যাটস হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড হিয়ার, এন্ড আই থিংক উইদাউট মানে গোয়িং থ্রু অল দ্য ট্রাবল, ইতে হচ্ছে রাইট অ্যান্সারটা আছে, যেটা Farin, you can read the option now. E. পুরাটা পড়বো ফার্স্ট থেকে? No, just E, the right answer. Had consequences for livestock that were more dramatic than they otherwise would have been. বুঝা যাচ্ছে জিনিসটা কেন, because the livestock এর breed আমরা চেঞ্জ করছি, and that's why the consequences were more dramatic. বেশি গরু মারা গেছে। অলরাইট, নেক্সট কোয়েশ্চেন। আমরা স্কোয়ার কোয়েশ্চেন টাইপস দেখছি না, মানে হচ্ছে আমরা মাল্টিপল অপশন সিলেক্ট করতে পারবো। এখানে মাত্র একটা রাইট অ্যান্সার ছিল, এখানে একটাও হইতে পারে, দুইটাও হইতে পারে, অল থ্রিও হইতে পারে, রাইট? দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, যেখানে হচ্ছে ফারহিন ফার্স্টে যেটা করার চেষ্টা করছিল যে উইল রিড অল দ্য কোয়েশ্চেন অপশন ফর অপশনস এন্ড সি ইফ ইট ফিটস, ওই জিনিসটা করতে হবে এই কোয়েশ্চেনটা। আই হেট দিস কোয়েশ্চেন টাইপ, কারণ অনেকক্ষণ সময় লাগে কোয়েশ্চেনটা করতে। জুনায়েদ আমি, তুমি একটু এটা পড়ো। Question 2, the passage implies. The passage implies which of the following about the problems ragwort poses to dairy farmers? Options কি পড়বো নাকি? হ্যাঁ, তার আগে সো let's understand, আমাদেরকে প্যাসেজ থেকে বের করতে হবে কোন কোন প্রবলেমস ragwort ডেইরি ফার্মারদেরকে প্যারা দেয় ragwort, কোন কোন ফ্যাক্টস গুলা প্যাসেজে আছে। রিমেম্বার দিস, কোনগুলা প্যাসেজে আছে অথবা প্যাসেজে কোন একটা ফ্যাক্ট থেকে ডাইরেক্টলি ইমপ্লাই করা যায়। ইট ক্যান্ট বি অ্যান অ্যাজাম্পশন। এখন পড়ো ফার্স্ট অপশনটা। Milk produced by cows that eat ragwort causes illness in humans who drink it. Alright, মিল্ক যদি খাই ragwort ওয়ালা গরুর, তাহলে আমি অসুস্থ হব কি হব না? এটার জুনায়েদ, আমি তোমার ইনটুইটিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি? এটা কি should I fall sick? গরু যদি খায়, লাস্ট লাইনে বলা আছে যে the cattle can get sick very quickly, but এটা হিউম্যানসদের কাছে কন্ট্রাক্ট করে এমন কিছু তো পাচ্ছি না। কিছু পাচ্ছ না, এক্স্যাক্টলি, and thank you for identifying that. Even this line, which is supposed to be a bait for you, যে honey made from plants containing ragwort, হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে poisonous in diluted form, but it does not expressly say anything about milk, so no, we can't make we can't imply that since মধুতে আছে তার মানে দুধেও থাকবে, they are not the same thing. Okay, cool. এরপর তাহলে this is not the right answer. Next অপশনটা পড়ো। Ragwort can supplant the plants normally eaten by cattle. Displace করে ফেলে grass and clover কে। This is pretty factually and literally correct, right? They can supplant it, মানে displace করে ফেলে, ওদের জায়গা নিয়ে নেয়, so that's one, that's correct. তারপর Cattle, unlike sheep, are unable to differentiate between ragwort and healthy grazing. Did they say anything about the cattle? Acha, what do you think? Is this right or wrong? প্যাসেজটা না দেখি মনে হচ্ছে লাইক ক্যাটেল আনলাইক শিপ যেহেতু বলতেছে, হওয়ার কথা না, রাইট? কারণ ক্যাটেল আর শিপ তো ডিফারেন্সিয়েটিং এর ব্যাপারে একটু ডিফারেন্ট বিহেভিয়ার করে, কারণ লাইফ স্টক, আচ্ছা না, লাইফ স্টক একসাথে দেওয়া আছে, সো না, এটা হওয়ার কথা না, কারণ লাইফ স্টক একসাথে বলা আছে ফোর্থ স্ট্যান্ডাটায়। Right. So, livestock avoid করে grazing, and they're smart enough to understand that this is poisonous. Just যখন আর কিছু পায় না তখন খেয়ে ফেলে। সো এখানে যেটা জিজ্ঞেস করছে যে ওরা কি বুঝতেই পারে না নাকি, অ্যাকচুয়ালি কি বুঝতে পারে,
Both পারে। cows and sheep, they both understand and can differentiate between ragwort and normal grass. Okay, তার মানে এটাও wrong, তার মানে এটা শুধু correct answer. Moving on. This আমি হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা just add করছি to show you that there's another question type. This says to select the sentence that distinguishes cattle and sheep's susceptibility to ragwort. মানে হচ্ছে whether cattle's more susceptible or sheep's more susceptible, এরকম distinguishment আছে কোন সেন্টেন্সে। This is specifically not possible on a page obviously, যখন আমরা টেস্টের ইউআইটাতে থাকি প্ল্যাটফর্মটার ভিতরে, when you hover over a question, I mean a sentence, it kind of it lights up and when you click it it's selected. So when you select it and then at the end of the exam if that's kept selected and you submit, that's the answer that's taken in. সো আমি হচ্ছে এই যে লাস্টটাতে শিপ খেয়ে বেঁচে থাকে গরু খেয়ে মরে যায়, দিস ইজ দ্য পার্ট দ্যাট is the correct answer that distinguishes between their susceptibilities. So এটা ক্লিক করব। I think আমরা বুঝতে পারছি। On that note there's a dead cow here and আমরা হচ্ছে এখন ফারহিন যে জিনিসটা একটু ড্রেড করবে সেটা হচ্ছে we're going to do some practice now. আমি চ্যাট বক্সটাতে একটা লিংক ড্রপ করব, the verbal link. Just a second. Yes, this is the correct quiz form. So আমরা একটা অ্যাডেড বেনিফিট যেটা পারবো এটাতে শুধু আমরা যে কোয়েশ্চেন টাইপটাই তুলবো তা না, একটা এক্সট্রা লাভ হচ্ছে আমরা আমাদের আজকের দিনের শেষে আমাদের ডায়াগনস্টিক স্কোরটা নিয়ে বের হয়ে যেতে পারবো, which means we will know যে আমাদের কারেন্ট লেভেলটা কি। সো আমাদের এখান থেকে আমাদের ডিজায়ার স্কোরে যেটা আর কত লাগবে কি লাগবে ওটা নিয়ে একটা খুব রিয়েলিস্টিক আইডিয়া পাবো। I know যে আমরা সবাই laziness করে বাসায় নিজেরা নিব না, so we're going to do it right now. I'm going to open up a time app right here and I'm going to name it verbal diagnostic. Anyone need to take a quick bathroom break and come back, or can we start right now? If everyone can unmute and say যে ready. I'm good, ভাই। হ্যাঁ, start করি। I mean, I'm very Ready. keen to. Thank you, Nusrat. Thank you, Junaid. I'm keen to hear Farhine's voice now because she sounded scared about to being interactive. What is your problem with me, man? যথেষ্ট ব্যাগ দিচ্ছিস, প্যারা খাচ্ছি, চুপচাপ করতে দে। Okay, so timer ready. I think everyone's ready here. I'll just give you 10 seconds to open the form. I mean, link to this Google Meet chat. Let me know if you have trouble finding it or going to it. আমি টাইমারটা অন করে I'm gonna go on mute. I'll talk to you guys after the timer's over. So my timer's looking over you. Yes, sir. I will start now. Good luck.
Right, guys, আমাদের diagnostic quizের time up, so we will get back to আমাদের wait করি, আর ভয় লাগার কিছু নাই, সব শেষ যা হওয়ার হয়ে গেছে। ফর্মের রেসপন্সের ওখানে প্রেজেন্টেশনে there is an instruction যে how to convert your score to your diagnostic score. এটা কি বুঝতে কোনো প্রবলেম হইছে? Do you guys need any help? If not, তাহলে you guys have your diagnostic scores. I want you to write that down on your মানে সামনে কোনো একটা কাগজে. You will have these responses, I think, mailed to you as well, and we'll send you your diagnostic score আলাদা করে. You don't need to tell us কার কি অবস্থা. I won't embarrass everyone in front of you. সবার সামনে বলার দরকার নেই. But আমি personal experience থেকে I would say around 40 to 50% right করেন। 4 or 5 out of 10 হচ্ছে majority response মানে কি বলে accuracy, 4 out of 10 or 5 out of 10. So এরকম যদি স্কোর করে থাকো then you're মানে pretty much normal case scenario. সো অলরেডি বোঝা যাচ্ছে যে আমরা আজকের ক্লাসে নেক্সট জিনিসটা করব হচ্ছে ভার্বাল এরপর কোয়ান্ট। সো কোয়ান্টে আমাদের কোয়ান্টের প্রেজেন্টেশনের লিংকটা আমি শেয়ার করতেছি মিটের এখানে, এটা একটু ওপেন করতে হবে if you want, or you can look at the screen, that's the same thing. Everyone cool? স্টার্ট করব নাকি কারো কুইজ নিয়ে কোনো এখনো হ্যাংআপস আছে? নো? সবাই একটু আনমিউট করে রেডি বলি so that we're all on the same page. রেডি। Ready. Ready. Okay, yeah, ready. Arhente, paste. Okay, quiz now I see. All right. Moving on to quant. Quante question types আছে চারটা. I'm going to select the highlighter. Question types চারটা. I won't read them. We'll just go through them one by one. আর এখানে হচ্ছে আমি concept areas গুলা list করছি. So if you're wondering যে কি type math problems আসতে পারে, these are the types: arithmetic, algebra, geometry, and data analysis. And 8 are under অনেক subsections আছে. You guys will be, you can look at these later. আপাতত এটা নিয়ে এত টেনশন না করি। Data analysis is কি বলবো এটাকে, statistics টাইপের stuff and probability এইসব জিনিসপত্র, probability combinations, counting method. Right. First question type is multiple choice. Multiple choice, just like verbal multiple choice question এক ধরনের variation হচ্ছে যে select a single answer choice. So this is a very simple question. Probability of seeing this in your GRE is very low. But how should we do this interactive? I think Farhin, can you tell me এটা কি হইতে পারে answer or how you would solve it? Just normally solve করলে x এর ভ্যালুটা বের করলেই হবে। I mean just 5x minus plus 2x Right. on the আর left এটাকে- and 4 minus 32 and then calculate করলেই বের হয়ে যায়। Cool. So I think এটা pretty simple. এর নিয়ে আমাদের বেশি একটা টাইম স্পেন্ড করা লাগতেছে না। এটা এদিকে আসতেছে, এটা এদিকে যাচ্ছে, তারপর ব্যালেন্স আউট করে ডিভিশন করে x এর ভ্যালু বের করতেছি and we select one of the values. আমি জানি না এখানে কোনটা কারেক্ট আছে। -4. Moving on. Next question. Junaid Ami, এটাতে দেখো squares আছে, right? Squares মানে কি? Do you remember what that meant? More than one choice. MCQ. Right. So multiple select করতে পারবো। So a question type, এটা একটু if you read the question please. Which two of the following numbers have a product that is between -1 and 0? Indicate both of the numbers. Right. দুইটা নম্বরের প্রোডাক্ট হচ্ছে
-1 থেকে 0 এর মধ্যে, রাইট? ওকে, তার মানে হচ্ছে it can be a combination of two মানে a times b, something of that sort. আগে দেখি এই দুইটা তো সিম্পল এনাফ, there are negative whole numbers, এটাকে একটু সিম্পলিফাই করি। this is what 1/2 to the 4 বা 1/16, this is 1/9, ঠিক আছে? সো এইগুলাকে একটু কেটে ওটা 1/16 হিসেবে দেখি, আর এটাকে কেটে এটাকে 1/9 হিসেবে দেখি, তাহলে একটু জিনিসটা চিন্তা করতে সুবিধা হবে। we're thinking of a negative fraction, right? So minus 0.5, minus 0.3, minus 0.8, something of that sort চিন্তা করতেছে। ওকে, তাহলে এটা কখন হওয়া সম্ভব? যখন a আর b মাল্টিপ্লাই করব? পসিবল না, because they're both whole numbers, right? So we're thinking একটা whole number আর একটা fraction এর multiplication করা লাগবে। So we see যে আমি a এর সাথে এটাকে করতে পারি, এটাকেও করতে পারি, and same for case b. So we'll have 4 different products to choose from. One of them will be একটা a valueta that is between -1 and 0. That's the one that is the correct combination of things. আমরা যদি ওটা মনে করি যে a and c হয়, তাহলে আমাদের correct answer choices এই দুটো ক্লিক করতে হবে। any queries, any confusions এটা বুঝতে? না। ওকে, এরপরে numeric entry question. I gave here a screenshot of an actual GRE calculator, যেটা এখানে একটা সুন্দর আইকনের মতন থাকে, and এটা ক্লিক করলে এটা বড় হয়। আমি আমার স্ক্রিনের যেটা আছে ওইটাকে একটু দেখাচ্ছি এক্সাম্পল হিসেবে, বাট এটার সাথে এটার ডিফারেন্সটা কি? জাস্ট নাম্বারস গুলা থাকতে পারবে, ফাংশনস গুলা থাকবে, একটা এক্সট্রা জিনিস আছে ব্র্যাকেট গুলা, সো দ্যাট একটু কমপ্লেক্স জিনিস একসাথে করা। স্কোয়ার রুটটা আছে, আর ট্রান্সফার ডিসপ্লে, এই জিনিসটা মানে হচ্ছে রিডিং যেটা আসতেছে, ট্রান্সফার ডিসপ্লে ক্লিক করলে ক্যালকুলেটর থেকে বক্সের মধ্যে অটো ট্রান্সফার হবে। ক্যালকুলেটরটা খুবই ইজি টু ইউজ অ্যান্ড হেল্পফুল। আমি অনেক জায়গায় দেখছি, স্পেশালি মাগুসে, they spend a lot of time teaching you how to do mental math rather than teaching you GRE তে কেমনে প্রবলেম সলভ করতে হবে। That's, I think, is a detour and a lot of time wasted not preparing for the real deal. I think calculator খুবই ইজি টু ইউজ, কিবোর্ডে টাইপ করে নাম্বারস টাইপ ইন করা যায়, কিবোর্ডে ফাংশন কিজ চাপ দিয়ে কাজ করে ফেলা যায়। So learn how to use the calculator, practice on the calculator. I'm not saying যে do 5 plus 7 equal to 12 on the calculator, but you will find this very helpful. আমরা এই ম্যাথটা যখন করব, 1 pen costs something, 18 pence এর প্রাইস কত, 1 marker costs something, 100 markers এর প্রাইস কত। এটা করার জন্য তো আমাদের ক্যালকুলেটর লাগবে না, 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এটা 35 হবে, বুঝাই যাচ্ছে। যখন এইটা করব, why should we waste time doing this in our heads or khata when I can just type in 18 times 0.25, 4.5, and I add this with 35, answer চলে আসছে। ট্রান্সফার ডিসপ্লেতে ক্লিক করব, এখানে অ্যানসার চলে আসবে। I think this is almost cheating. It's so easy, and we should not avoid using the calculator. Because yeah, মানে smartly use করলে it's a great tool to have. Moving on. If you guys have any queries about the calculator or the numeric entry is basically directly একটা input দিতে হয়, কোনো অপশন থাকে না। It's a question type নিয়ে যদি কোনো queries থাকে, you can stop me at any time and ask যদি কোনো queries। আচ্ছা ওয়াসিফ, হ্যাঁ, ক্যালকুলেটরের এম আর এম সি আর এম মাইনাস এই ফাংশনস গুলা, সরি এম প্লাস, এই তিনটা ফাংশন ইউসেজ অনেক কাজে লাগে, লাইকলিহুড। অনেক কাজে লাগে। আচ্ছা It's crazy useful. So let's say I have 0.25 times 18 আগে করছি, করে আমি রেজাল্টটা পাইছি, which was 4.5, I think, right? 4.5. I want to save this in the calculator. আমি m plus চাপ দিয়ে সেভ করে ফেললাম ক্যালকুলেটরে। এরপরে আমি 0.35 times, মনে করে এখানে 100 ছিল না, it was a little more difficult, so I have to do another thing, 95.
পড়ে নিয়ে লাগছে, এই জিনিসটা আমার সাথে আছে। এখন আমি এইটা আর আমার মেমোরিতে সেভ করা নাম্বারটাকে একসাথে সাম করতে পারবো। আই ক্যান ডু এটাকে m প্লাস করে দিলে মেমোরির মধ্যে জিনিসটা সহ সাম হইলো, ওর আমি একটা প্লাস দিয়ে mr দিলে মেমোরি রিকল করবে, সো ইউল ফাইন্ড ইয়োর 4.5 সেফলি রিকল হয়েছে, এন্ড দেন এন্টার দিবা, ইউল ফাইন্ড দ্য সেম অ্যান্সার। বুঝতে পারছো? আর এমসি মানে মেমোরি ক্লিয়ার, সো হোয়াট এভারস ইন দেয়ার ইউ জাস্ট থ্রো ইট আউট। ওকে, গট ইট। Right? মানে it's so useful এই ক্যালকুলেটরের nifty little functions যেটা অ্যাভয়েড করার কোনো মানে নেই। So we'll go to the next thing, the quant comparison. এটা হচ্ছে Mansib. Mansib, can you read and tell me kind of what you think this is? So there are two quantities. Quantity A is 54% of 360 and quantity B is 150. So we are asked whether quantity A is greater or B is greater, the two quantities are equal, or the relationship cannot be determined from the information given. So option যে কোনো একটা চুজ করতে হবে since circles. Right. So I think মানে it's not very difficult to understand a question type টা. These options will always be the same for any quant comparison question type, right? Just quantities গুলা different দেওয়া থাকবে, আর মাঝে মাঝে এই কোয়ান্টিটি গুলা ডিরাইভ করার জন্য কোনো এক্সট্রা ডেটা দেওয়া থাকতে পারে উপরে, right? Pretty straightforward. আমরা যদি এইটা দেখি, আমি শর্টকাটে সলিউশন করার চিন্তা করি, 50% of 360 হচ্ছে 180, হ্যাঁ, it's already bigger than 150. quant A হচ্ছে 54%, মানে আরো বড়, এটার চেয়েও বড়। তার মানে কি A is obviously greater. Question A, option A is correct, right? Moving on, আমরা সলিউশন টেকনিক্স এর দিকে বেশি একটা চিন্তা না করি। The question type is quant comparison, যেটাতে আমরা দুইটা কোয়ান্টিটি দেওয়া থাকবে যেগুলোর আলাদা আলাদা করে ভ্যালু বের করে নিব, তারপর দুইটার মধ্যে দেখব কোনটা বড় কোনটা ছোট, মানে কোনটা বড় or equal নাকি, or determine কি করা যায় না নাকি, cannot be determined নাকি। Don't be afraid to mark this when you're sure that this is the right answer. অনেকে এই একটা জিনিস থেকে বের করা যাচ্ছে না, বাট আরো 5 মিনিট স্পেন্ড করি, আচ্ছা আমি মনে হয় কোনো একটা মিস করছি। If you're confident, if you think আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখছি এটা এই ভ্যালুটা বের করা যায় না, D is the right answer. D এর answer হয়। People for some reason have this bias যে না relationship cannot be determined, এই কোয়েশ্চেনটা বেশি থাকবে না এক্সামে, পরপর তিনটা থাকলে পরপর তিনটাই আনসার করবা যদি if you think that's the right answer. Data interpretation is not a question type. এটা হচ্ছে বেসিক্যালি যেটা করে সেটা একটা ভার্বালের রিডিং কম্প্রিহেনশনের মতন একটা প্যাসেজ বা একটা প্রম্পট দেয় শুরুতে, এটার উপর বেস করে couple of questions থাকে আর কি। We won't go into these questions. These questions can be একটা সিলেকশন ওয়ালা multiple choice, it can be a data entry type question, numeric entry type question, or a select a lot of these, one or all of these type of questions. But these are all to be answered based on the given information. Anyone have any queries on this or the content covered so far? One section in. No. Nope. I think this reflects pilot's psychology when it approach to math, which is really evil. So we can some root of all evil দিয়ে রাখছি। আমরা এসে যাই এখন, obviously বুঝাই যাচ্ছে যে নেক্সট কি হবে। We'll have another quick test. আমি হচ্ছে এই যে টেস্টার লিংকটা ড্রপ করতেছি নিটে। This is the quant quiz. ওপেন করে আমাকে একটু জানা সবাই যে খুলে রেডি। You guys can open your calculators on screen
or have calculators in front of you, just use the functions that are allowed on GRE. একটু রেডি হলে একটু রেডি বইল। আচ্ছা, রেডি। হ্যাঁ, রেডি রেডি। তো তাহলে আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি টাইমারটা। বেস্ট অফ লাক। I'll see you guys after the timer runs out.
রাইট, আমরা লাস্ট মিনিটে কাউন্টডাউন করতেছি, যদি যতদূর হয়ে গেছে সাবমিট করে দিই এখন আমরা। রাইট, থ্যাংক ইউ ফর your স্ক্রিনটা কোথায় গেল? সো হোপফুলি সবাই আমরা ডায়াগনস্টিকটা ভালো করে কমপ্লিট করতে পারছি। আমি দেখলাম যে সারার অ্যাকচুয়ালি অনেক আর্লি সাবমিট করে ফেলছে, and he also did very well on the quant section. He got a 90%, and Junaid Omi got a 90% on the verbal section. So, and I'm kind of seeing যে এই ক্লাসের average scores is higher than the, yeah, Junaid Omi did very well on this one section as well. He got 100%. Very well done. Very well done. Okay. Thanks, man. You're welcome. তাহলে আমাদের সবার যদি সাবমিট করা কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে আমরা হচ্ছে আমাদের ডায়াগনস্টিক স্কোরটা এখন দেখে ফেলতে পারবো। সো প্রিভিয়াস পার্সেন্টেজ যেটা পাইছি কোয়ান্ট সেকশনে বা ভার্বাল সেকশনে, প্রত্যেকটা টাইমস টোটাল নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স হচ্ছে 40, রাইট? সো কত পার্সেন্ট, লেটস সে 100% অফ 40 is 40, যেমন জুনায়েদ অমিটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে হচ্ছে we got 40 out of 40 on quant and 90% of 40 in verbal. So we got a 36 in verbal, right? So, or 76 what's your total score question? If we add that with 260, 130 plus 130, he got a 336 out of total possible 340. Which is way, way, way awesome with the diagnostic score. So, এরকম আমরা সবাই আমাদের ডায়াগনস্টিক স্কোরটা ক্যালকুলেট করে যদি we have that in mind যদি রাখি তাহলে খুবই মানে হেল্পফুল হবে যে জিনিসটা করতে। I want to show you guys this. Classroom. ওই হাঙ্গার গেমস জোকটা কি এখনো হবে? কোন হাঙ্গার গেমস? ও আচ্ছা, যে that it's not innovative. It's something. No, you didn't make the joke. You just was what you wanted to do. Oh, আচ্ছা, না, that my timing ছাড়া jokes. All right, so আমি thanks for reminding me though. So আমি basically যে এই diagnostic testটা and what you want as your total score, যদি একটা you have a goal, let's say you want a 320 and you got 100, 300, so তোর score gap হচ্ছে 20 points. So this is the approximate amount of time required. Well, this is a very gross estimate, but it's something. Is that 5 points increase এর জন্য you need around 40 hours of practice. So 20 points এর জন্য you need 4 times that. So 160 hours. So a amount of time টা মাথায় রেখে, and in fact maximum possible points booster amount টা মাথায় রেখে হচ্ছে যে আমি আমার এই প্রোগ্রামটা উইকলি তে না? No. What are you talking about? Is there 240 hours in a week? Prep time, total prep time. So it's a gross estimate আর কি, যে তোর টোটাল কত hours দিতে হবে তোর total GRE journey টাতে. So in keeping that in mind, I made this program 3 months long with a typical task আমি ধরে নিচ্ছি will take, আমি যখন ডিজাইন করছি that it will take 4 hours of practice and review time by yourself. So when you do a task for 4 hours, quant task ta, তারপরে you have 90 minutes of review sessions like this with me, and then you have a verbal task for the rest of the week, and then you have a review session with me এইভাবে, you see, and you have a daily vocab dosage of 30 minutes a day. I would say যে breakfast, lunch and dinner 10 minutes করে practice করলে you're done for the day.
এভাবে প্র্যাকটিস সেশনস গুলো কমপ্লিট করতে থাকলে you're going towards that goal of completing your point booster জন্য required amount of hours. So you're doing tasks through week 1 to 3 quant and verbal, and then an essay week, যেটা একটা এক্সাম্পল আমি just quickly দেখাই দিব. Um, then you'll have quant and verbal for 3 weeks and another essay week, and then you'll have 4 mock tests full, including essays, including everything. All of these will be graded, all of these will be reviewed in detail. And I think 8 or session once you will be ready enough, and I'll hand you দিয়ে দিব হচ্ছে 5টা mock test to do practice on your own, preferably in your last week of prep. যেটার পরে you'll be like at your peak prep to take the GRE. So it's not only for struggling students, it's for students like Tunay Domi, যাদের just for bragging rights আমি 340 পাবো, perfect score করবো GRE তে, আমি 336 থেকে একটা crazy unachievable 340 এই টাইপের একটা goal চাই. That can be done with this program as well. There's no limits to that. I also want to point out that there's a reward structure to this. Every task that you score the highest in, there is a cash reward. This is available on the website. You can check this out later. So I'm just saying that it's not just the amount of money that you'll be scoring, but simply the bragging rights and the incentive and feel good nature of it that I think will add to your motivation level. So currently আমাদের হচ্ছে 3টা combination of batches available, which is Saturday, Tuesday, review classes গুলো, Sunday, Wednesday, or Monday, Thursday. You can go through the website, find which one you like. আমি হচ্ছে তোমাদের সবাইকে ইমেইলে I'll send you a registration form, যেটাতে enrollment form, যেটাতে if you are interested you can sign up for the classes. আমার এন্ড থেকে জাস্ট একটা ছোট্ট জিনিস দেখায় শেষ করি, সেটা হচ্ছে যে এসেজ ইউজুয়ালি এটা নিয়ে মানুষের অনেক স্ট্রাগল হয় যে ভালো লিখছি নাকি খারাপ লিখছি বোঝা যায় না। সো আমি এই সার্ভিসটাও এটা দেখাচ্ছে না, এই সার্ভিসটাও রাখছি যে এসে টাস্ক আমি পার্সোনালি গ্রেড করে ওটার উপর পার্সোনাল রিভিউ দিব, নাম্বার অ্যান্ড কোয়ালিটেটিভ রিভিউ পাচ্ছ। এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি একটা হিউজ মানি সেভিং অ্যাসপেক্ট, বিকজ এরকম অটোমেটেড স্কোরিং গুলোতে অনেক এক্সপেন্সিভ। সো এই জিনিসটাও ইনক্লুডেড ইন দিস প্যাকেজ। অ্যান্ড ডেইলি ভোক্যাবটা আই এম নট সেইং যে তুমি নিজের হাত ছেড়ে দিলাম এখন নিজে পড়ে নাও, যেটা মোস্ট অফ দ্য প্রেপ প্রোগ্রামসে। আমি অ্যাকচুয়ালি একটা স্ট্রাকচার ক্রিয়েট করে দিছি, which is I'll create a bunch of lists for you to study and assign you lists according to weeks. So there are 12 weeks, you get 12 of these lists. Ekta week ekta list complete korte hobe, whoever scores the highest gets the reward. Remember ওই reward structure ta ase, but that's how this vocab learning experience will be in our program. So the whole complete package of GRE, including verbal, quant, analytical writing, and vocab, everything's involved. And free mocks দিয়ে দিব লাস্টে, so you can do on your own for the last practice week. আমার আসলে মোটামুটি I'm done covering all of my materials. So if you guys have any queries, you can ask them now. আমরা কি ডাইরেক্ট সলভিং এ চলে যাব ফার্স্টে, নাকি আমরা টেকনিক্স গুলার দেখতে থাকবো রিভিউ? That's a good question. Right. So first week, second week classes এ আমরা হচ্ছে ফার্স্টে কিছুটা দেখবো how to solve aspects গুলা কভার করব আমি, তারপর টাস্ক দেওয়া হবে and then reviews and এগুলা চলতে থাকবে। strategies in theory আমরা ডিসকাস করব না, যে step 1, step 2, step 3, whatever responses you're choosing এগুলো সব আমি aggregated দেখতে পারতেছি। সো এই ডেটার উপর বেস করে I will discuss the questions that you got wrong in these review classes, so organically তোমাদের strategies of solving these questions improve করে। It won't be a theoretical discussion, and more like what we try to do today here in the class. Of course the ক্লাসের মধ্যে টেস্ট নেওয়ার জিনিসটা it's not going to be there for everyday classes, but we will be very interactive and you will be able to
like kind of doodle with me on these shared presentations, screen shares. We'll discuss on what was your problem regarding a certain question. এইভাবে হচ্ছে আগানো হবে। সো টাস্কের আগে ইয়েস কিছুটা কনসেপ্ট রিভিউ টাস্কের উপর বেস করে উইকনেস এরিয়াস গুলো ডিসকাস হবে, এন্ড বাট টাস্কের উপর অনেক বেশি ফোকাস। আর কোনো কোয়েশ্চেন? I think Nusrat, you didn't get a chance to speak much, so if you could tell me যে তোমার এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন লাগলো regarding the diagnostics tests and yeah, overall how difficult they were, একটু যদি শেয়ার করতাম। And bhaiya, it was good. The experience was good, but ওই যে ভার্বাল সেকশনে হচ্ছে একটু স্লো ছিলাম আর কি, টাইমলি কমপ্লিট করতে পারিনি। আচ্ছা, সো ওই জায়গাটা ইমপ্রুভ করতে। দ্যাটস আ গুড পয়েন্ট, এই যে তুমি যে জিনিসটা ব্রিং আপ করলা। আমি ডায়াগনস্টিক টেস্টটা বাধ্য হয়ে হচ্ছে যে ওইভাবে টাইমটা লিমিটেশন দিতে হয় so that we get an approximation of how you do in the actual test. But আমাদের প্র্যাকটিসের সময় ফার্স্ট মান্থে আমরা আনটাইম প্র্যাকটিস করবো, এরকম টাইম লিমিটেশনসটা we will focus on solving these questions accurately. তারপরের মান্থে হচ্ছে যে we'll introduce the timed aspect so that আমরা যে টাইম চ্যালেঞ্জের সাথে ইউজড হতে পারি। So both of these things, not getting them right and not getting them done in time, will be covered. So এই problems গুলো I hopefully are থাকবে না by the end of the program. So thank you guys for coming over for the demo class. I'll send you guys an email with all the information. আর যদি কোনো queries থাকে, or if you guys want to just throw some good vibes my way, and then we can call it a day today. Cool. ডায়াগনস্টিক টেস্ট আইডিয়া অনেক ভালো ছিল, ডিড নট এক্সপেক্ট দিস। Yeah, আমি পপ কুইজের জন্য একদম প্রিপেয়ার্ড ছিলাম না। Yeah, that's the definition of pop quiz. All right, thank you so much guys, দেখা হবে তাহলে ইনশাআল্লাহ। Sign up for my classes if you can. Bye. আল্লাহ হাফেজ। Hey, Take care, goodbye, man. man. Bye a lot, bye bye.